いいとこったって壊す時いいとこなんかあらしないよ。みんなとはこれで壊すんだからもうこれ建て替えるとかね、この商売ダメだから別の商売街とかそういうとこだからね、きれいなとこはないですよ。By the early 1970s, Mr. Takano's company had been dismantling factories for over a quarter of a century. These were the peak years of Japan's economic growth. Many of the plants they demolished had been involved in well-known pollution cases. The Chiso Minamata plant on Kyushu, Japan's southernmost main island. The Showa Denko Kanose plant on the Japan sea coast. The Nihon Kagaku Kogyo plant in Edogawa, Tokyo. All in all, they tore down over 30 plants, closed because of pollution. While working on the Minamata plant in 1971, they found themselves literally in the midst of a battle by protesters. ハワイですぐだな。すぐハワイです。最初の書いてある。源病すぐだ。何を壊したんですか。カーバイト工場といろんなタンクとね。タンクそれからなんでかな水銀になったとこんな清浄機たくさんあったろ。魚がみんなこう曲がってたよ。魚がどこにある。池の中にいっぱい。池の中にその工場の敷地内に。敷地内に。背骨が曲がってるやつとかさ。そうだ。行った当時はね。座り込んでな、門の外からトラックで魚ぶん投げたな。こうでしょ、ボールが熱いでしょ。こうやってこうやってここから先でちょっとほんでこうやってこれを入れた水銀は。手では取れないでしょ。取れねえんだからこうやったらコロコロコロコロしてるんだから。だから例えばこれ水銀でしょ。こうやってこうやってこうやって取るでしょ。でこうやったら今度瓶の中へこうちょっと瓶それで取らなきゃ取れないんだね。今掃除機取っちゃってるけどね。工場にたくさんあった。それは水銀のとこたくさんあったって言えばおかしくなっちゃうし困っちゃうんだな。そうじゃんと分かんないでやってて後から気が教えてくれる。だって終わっちゃってから欲しいんだ。それでなんか仕事半端でいいから。だって水俣だけだよ分かってたのは。Work on the Miyako copper plant reaches its peak in early January. In one corner of the site, the workers melt down the lead they have recovered. The market for steel scrap had been rising steadily since last August. But since the end of the year, steel prices have fallen a sharp 3,000 yen, or almost $25 per ton. To make up for the loss, Mr. Takano is trying to quickly sell the lead, because its price is now high. These ingots are 97% pure lead. The 350 tons recovered here will fetch a market price of about 30 million yen, or almost $250,000.
This factory has yielded a total of 7,000 tons of scrap steel. But steel prices have shown no signs of rising. Mr. Takano decides to cut his losses. He begins selling the steel. Scrap is cut into standard-sized pieces and sent to a furnace for reconversion into basic steel. These recycled materials account for about 1/3 of all steel made in Japan today. The Miyako copper refining plant is a typical modern story. Following the international oil crisis of the 1970s, the plant's costs rose and it had trouble competing with cheaper copper from overseas. From its peak of 500 employees, it gradually shrank until only 100 were left. Then 2 years ago, the plant was shut down altogether. Alerta Amber Ciudad de México. Pedimos tu ayuda para localizar a esta persona.